postavlja. Zdaj, kako ima. Zna biti, da so kakšni, ki so se prijavili, ker pa so že uniformo dobili nubi uniformo. Ruki, ja. In to je avtobusna postaja. Samo lej, tamle naprej je še ena tabla. Prav, odvisen zdaj, pri kjeri stojiš. Glavno, res majhne tabelce za avtobuse. Tlele je pa sistem po mojem tak, da moraš tole rumeno verbico potegniti, če se hočeš ustaviti za postajo. Ja, no, ali pa tega, ne vem. To sem na posnetkih gledal. Ne, da bo ustavil pač kar na sredi ceste, ampak ne bo ustavil, če nav noben pritisnil za... Ja. No, tako je. Prej sme kurcava moji posnetki, zdaj sem ti pa dal zelo pomembno informacijo. Poglej to, B42-3/12 Eveni, zdaj pa sam kontra in na kjer moraš dol. Ja, tam nek. Ja, no. Ja, no, lej. Sem rekel, ja, kaj pa je, no. 100 metrov med postajem ali pa 200 metrov med postajem. Ampak se še nisva nikjer z javnim prevozom takole vozila. Tudi po drugih državah, ne, tako, mislim, ne samo Amerika. Ja, edino v Londonu. Da sva izključno javni prevoz uporabljala, sva ga tle po Londonu. Meni se zdi, da je bila una v San Diegu večja, vsaj tako na prvi oči. Ja, definitivno je bila una večja. Koliko je hlaufa? A danes je sobota, ali kaj? Una je bila ful večja. Avioni na posodo od Nacionalnega muzeja Naval Aviation na Floridi. Če je tole ta prav avion, naj mene kokla prcnugati. Kek je tika to, kuj sokoljoči. A to pa ni črna ptica. No je to en drug model. Piše, da ga je CIA uporabljala, da so ga tudi oni pilotirali. Se pravi, motori naj bi bili isto na črni ptici. Isti taki. Kva piha. A se spomniš v San Diego, sva midva hodila po teh špicah. Od une letonosilke, koliko je bila, una je bila precej večja. Evo, zdaj sva pod krilom, ne vem kaj to zdaj, piči poki. Super Tomcat. Glavno, to je bil ta sprednji del, ne. Tlele so vzletali. Me zanima, kaj je drugače funkcija telah špic. Akrobacije izvajajo v zraku. Mi ne, imamo še Pilatuse. Za nas preko je Pilatus star avion. Pa pogledaš tele klele, ne, ker preko to so svetlobna leta že pred našimi
Pilatusi. Pa pogledaš te letnice, je pa to v bistvu kleje stara šara. Ampak ta iz leta 1955. No, ampak tako ne. Ja, zgleda, da je sem. Verjetno je naš Pilatus mlajši pa tole. Ampak ga ta sesuje, ne. Tako so mečkini eni. Ko fičko ti. Ja, za avion ja. Ja, že, ampak dobro, sej je bila tudi mečkena letenosilka tole. Ampak glej ga, on ne vzleta posred, ne. On vzleta pri kraj, kukar so tiste zobe spredaj. Tako da neko funkcijo ne so imele tista zobe. Da so od Star Warsa tamle dol. Ne vem sicer, kva delajo tle gor, ampak okej. A so? Ja. Pa ta dela not v helikopterju. Dobre. V San Diego niso rabila VIP tour, da sva lezla not po kabino. No, gremo v San Diego, tam je tudi toplo, veš. Poglej, kdaj leti avion. Ok. Meni tega ni treba dvakrat reči. Čakaj, no, ko me zanima, če to. Pa če je? Ja. Ne, kaj je bil že v filmu? V filmu je bil? Ne, ja, Merrick je imel vzdelk, ja, ampak ne bilo ime. Merrick pa Gus. Boma tele pospravljene. Zdaj pa poglej tole škatla. Ne, pjes sred ničesar na morju s temule nekam odletu. A pa se v spredi nekaj odpreše, a ima neke ročke? Da te zlufta. Če je slab zrak, da ima odpreš vrata. 1949, no? 49, o Jezus. Tak smo so leteli leta 1953 v New Yorku med prestolnicami United States. Ja. Tako da, lej. A pšu? Ne. Ja, ti še zunmu ne pšu, ki je današen. Ja, Iz leta 2004. nisem. Zunmu mogoče, s temu pa ne. S temu le fičotan siguran ne. Ampak Jure, če bi bil tale $100 za prelet nad New Yorkom, ali bi šel? Ne vem. 60? Verjetno ne. S tole staro zadevo. Viš, takle helikopter je naša policija šele upokojila nedolgo nazaj. Dobro, verjetno je bil majčken bolj sodoben, no, kot pa tale, pa kakšen mlajši model, ampak na grobo oblika je bila lihera takale. To moram slikati, da žirco pošljem, če naprej pobegnu. No in kam gre? To je Darth Vader. Dart. A Dart. A ja. Saj deli se, da se spoznaš. A prav, saj deli. Taj pa z unga filma všel, lej. Ko se že un reče, ja, baby. Tako je že un film. Unkenga agenta igra. Mojo Jojo, ako je že. Tlele jih restaurirajo. Da sem že pozabila ta smrad, ki je v teh ladjah notor. Oh, shit. Temu se reče patina. Patina, okej. Patina.
Izvoli. Bila sem se pravi na letalonosilki v San Diegu, na obalni straži Key West. na Key Westu, zdaj na letalonosilki v New Yorku. Naslednjič hočem biti na križart po morju, se pravi ne vohati gonjo. Tako da prosim za razumevanje. Se pravi, gremo sam do gora, ali pa? To pa je razgled. Malo ostalo imajo vse zaprto. Tam je bilo ful odprtega, ne? Imela premalo cajta. Da se juna je bila tudi precej večja. Vsaj duplo preko. Se mi zdi, da je ta tudi dosti starejša. To je pa imel cimer. Jih malo manjšega, kakor pa midva. Hotela. Neka pisarnica. A so imeli še tole, lej, za govorit po telah. Tole pa je staro. Ali je tole za kaj drugega mišljeno? Captain Cabin. Tam imaš sliko. A to je ona kabina spet. Je imel čist pr. Then what are these tubes for, do you know? These were backup for the phone system. I If the see. phones went down, they could at least communicate from one level to another. I always order breakfast, but breakfast never comes. Leta 74 so jo upokojili, če sem ga prav slišal. No, slikam. Ampak vidiš, neke telefone so imeli lih tako. Si rekel, tisti je, če je backup. A ja, backup. To smo go pa navit, verjeten. Evo pa klima. Captain's Chair. 1955 evo na televiziji kaže. Da vidimo, kaj je videl. Was this exact? Nekakšen špegel. Did they really have the Vzratno ogledalo. Yeah. See, you can watch the video of an airplane taking off. Hi, how are you today? Hey, good, how are you? I'm good. Quite on. Oh wow, what do they do in this area? Okay, so this area of the ship was known as the Admiral's Bridge. The Admiral is in command of the task group. He's ranked above the captain, and his job is to create a strategy that would be executed by the ships under his command. Oh wow. Kleno. Imajo municijo. A so tako le spali ali pa?
No, le, tle so pa orang sobe. Evo, tle so pa, ki je tale, ko se reče, Sidro. sidro. Aha, ti so že malo višji, da imajo takele sobane. Aha, da so skreti. Kar odprta, kao. Kar na hodniku, kaj? A iz Lego kock maketa? Kje pa je prva Lego trgovina? Tle je, še nisem izlašla, pošla res bi kupila kaj. V koliko škatlah misliš, da dobiš tole legice? A tole Tele legice. Na Pramuni v San Diegu je tole tako. miška. Če imaš le šanso, boš šel. Pa cenejša je bila. Cenejš. Una je bila v mojo okoli $20. Ja. Kaj je bila računi redna cena, koliko 38? Ja. Evo kuretica. Pa da glede na to, da se vse tako zloži, da to v zraku zdrži poj. A ne, da se to na odlom. No, kaj pa je ta? Kje jim je pa gazda? Glede na to, koliko je otrok. Submit your data plan for inspection. Nekaj se dogaja, ka midva nimava pojma kva. First class lounge. Še danes isto zgleda, ko je stilam lesenim ovrajcem.
Ja, da je še isti. Toaster, isti. A? Ampak kaj s stilem lesena ograjca? Evo ga kuharja. And in October, it was on to the Philippines, for what turned out to be the biggest naval action in history, the Battle of Leyte Gulf. Our planes helped sink 28 Japanese warships, including the super battleship Musashi. They said we'd put the Japanese Navy out of action for good. But it wasn't ships that worried us anymore. Leyte Gulf had given us our first taste of the latest tactic, the kamikaze. We lost 10 more men, but the worst was still to come. It's now 12:51 on November 25th, 1944. We've launched our planes to attack targets in the Philippines. I'm at my battle station on the hangar deck. Can't see any kamikaze from down here, but from the sound of our anti-aircraft guns, you can bet they've seen us. We fought off the first attack, but now radar's picking up 2 more bogies coming in from astern. One. The second plane's still closing. He's taking hits but keeps coming. Can't get an angle on him. My God, he's headed straight for us. Sweet Jesus! That went off up in the galley deck. Must have been ready room number 4 where the radar operators are being briefed. Copy with them. Nobody's walking out of there alive. Oh no, here comes another one. We've got to buy the fire crews more time to get things under control down there. It's only been a few minutes since the last attack. We can't take another hit. Right, here he comes. Ain't enough to just hit these things. You gotta blast them right out of the sky. We're throwing everything we've got at him. Still coming. Still coming. Oh God, he's gonna get through. The second kamikaze crashed into the flight deck after this. Its bombs smashed through the hangar bay. Still fighting fires from the first hit. Right where you're standing now. And exploded. It took almost 2.5 hours to extinguish the last of the fires, but we did it. It saved the Intrepid. By 1720, the ship was secured from general quarters. It was time to count our dead. The 2 kamikazes had claimed the lives of 69 officers and men. If you'd been standing right where you are now, at 1300 hours on November 25th, 1944, you would have been standing next to me, and you too would have lost your life in the service. The next day we buried our dead. Old man DeMarzo and 68 others. Three months later, we were heading into battle again. The Japanese couldn't believe it. They called us the ghost ship. The ship they couldn't sink. All through the spring of '45, the kamikazes kept looking for Intrepid. We took some near misses, even another direct hit. But by then, our planes were hitting targets all over what was left of the Japanese Empire. We knew we'd taken their worst and given it back in spades. When it all ended that August, we knew we had helped win the war. We were proud of our ship and proud of our shipmates. Those who'd made it through and those who hadn't.